Hello. Today we will analyze the most frequent question from beginners, and not only from beginners, but also from those who consider themselves as experienced florists. Why the tips of the leaves dry? This question is in every life, and all the time the question is repeated. Why do the tips of the leaves dry? This is actually called marginal necrosis. Many people think that if the leaves dry out, it is because of the dry air. Several times I have already shown streptocarpuses, begonias and other plants on mine and my mother's windowsills. These are normal conditions and there are no marginal necrosis. But at that time in our streptocarpus house, you noticed that the tips of the leaves were drying out in plants. First they turn yellow, then dry. In general, each plant is different, but each variety can externally manifest this marginal necrosis. Once again, I want to repeat the correct name for this phenomenon: marginal necrosis. Why is this happening? This is primarily due to nutritional imbalances. This was laid down by evolution. For many millions of years, those plants that could balance the excess survived. In nature, there are no ideal conditions, and of which there is a lot, the plant sheds, drops to the most unnecessary, and these are old leaves. What can the plant donate? With old leaves, the plant drops the excess into the old leaves and takes away some moving elements in which it lacks. First of all, from our experience, I cut off these tips of old leaves and handed them over to the laboratory and compared the composition of the chemical elements in these tissues. From practice, the plant takes nitrogen and potassium and releases phosphorus and calcium. Calcium is taken from watering with hard water, untreated water. Also, the plant can dump there some toxins that have accumulated that the plant cannot decompose. For example, when processing with pesticides, especially systematic pesticides, the plant does not have a mechanism for decomposing such complex chemistry into harmless substances, and it dumps all this into the leaves. The cause of marginal necrosis is primarily toxicosis, plant poisoning, and the second reason is a deficiency. That is, the plant picks up something missing from the tips of the leaves. The same mechanism is when a coniferous plant partially sheds needles, or in the autumn when the trees shed leaves. The foliage is not a good composting material and is not balanced. We will return to our house plants. Now I will show several examples of marginal necrosis. The first is violet. As you can see, here it is not just marginal necrosis,
But here, marginal necrosis begins from the tips of the leaves. Может начинаться, видите, как вот листик. Necrosis can begin not from the very tip, but from the very leaf. Here is this leaf. Then the old leaves die off. Old leaves begin to lose turgor and then dry up. Young leaves, you see, are in absolute turgor. This plant is old. We only needed it to get seeds. There are already seeds. They must be removed for sure. There are seeds. The next instance is not so obvious. You see here too marginal necrosis. Сейчас я возьму. Ручки нету, Леночка. Чтобы мне прямо как-нибудь тыкать так. Ладно, не надо. Я вот так вот уголок сделаю. И сделаю указку себе. Here is the beginning of marginal necrosis. Dying off can begin from thin areas of the leaf plate. This is also the beginning of marginal necrosis. The violet has been transplanted. It was flooded, located in the corner, and it was not visible whether it was dry or not. So they watered it at random and poured it over. Therefore, it was transplanted and all the damaged leaves were removed. This is a sign of flooding. It is not marginal necrosis. It is from water logging. Regional necrosis here. The question is often asked, why the old leaves of violets wither? The reason is the same. The leaves of the violets are fat and round. Poisoning appears not in the form of marginal necrosis, but as a whole, uniform poisoning of the leaf. The violet take food from all the old leaf and dumps everything unnecessary there. And when the bottom row of leaves become transparent, oily on the inner side, this is water logging. Here is an aging leaf. In violets, marginal necrosis can appear not in the form of dying off of leaf margin, but dying off from the middle. Drying begins from thin places, not from the very margin, but where the leaf is thinner. They are all the same. The lower leaves die off,
Ну и затем and the violet grows такие вот in эти the вот form листья of a собирают, palm tree. пальма такая растет, и мы можем увидеть No фиалку, lower leaves. вообще без нижних листьев, и сверху This такая is пальмочка. the result Это of marginal necrosis. результат все той же причины. Now Теперь let's show begonia. покажем бегонию. Да, давайте бегонию. Here is a good example. Вот у нас есть хороший экземпляр, поскольку сфокусируй туда. Далеко It is Лена flooded. иногда, да почти всегда. I will not get Заливает. it. Тут мне-то не видно. То есть, и вот если мы ее сейчас достанем, видите, она залита там в кашпо, там уже и пованивает даже брагой. Так, знаете, что я не буду доставать I will её. take off Я this вот leaf сниму этот лист. because of regular watering. Регулярно The soil полива, turns земля sour. закисает, и вот они такие старые листья мы сейчас. One is enough. Не буду The rest снимать. I will Вот not одного take достаточно. off. Остальные я не буду снимать, потому что вот, видите, уже так. Надо будет потом. As you can see, this is not a critical situation. Не критичная, то есть We ситуация. noticed in time. Вот это мы вовремя заметили. Lena Мы and просто I сегодня were свет looking for искали, specimens показать, to show marginal necrosis краевой today. некроз. И вот искали, And now we found the initial вот signs этой of this начальные begonia. признаки. Если If the cause is not eliminated, причину, будет then all the leaves will die off. бегония с такими вот. Все вот эти листья отомрут и будут только. Вот здесь все хорошо. Здесь все хорошо. Let's see. Так, ну давайте посмотрим. Ну, Everything это is понятно, dead тут here, всё отмёрло. starting at the margins. Краев вот так вот. И затем This is not due to the dryness of the air. воздуха. It dries not from dryness, but from poisoning От отравления. 90%. Even 100% of leaf staves not from dryness, but from poisoning. Не от сухости воздуха, а от отравления. Poisoning can be caused by various reasons. Разными причинами. Flooding, when anaerobic microflora develops and the concentration of ammonia or something else increases. Аммиака или еще Poisoning occurs, отравление. Это может быть maybe from periodic drying, when the когда tips of the roots die off. корней The root hairs die off. корневые волоски, затем вы You water, but there are practically no roots, and a nutritional imbalance is obtained воспитание, да? due to the fact that there is no normal root system. Это бывает от It прежде happens всего, от очень богатого, from a very rich отравления substrate. бывает. Редко, когда Rarely проблема is бывает от недостатка the питания. problem from lack of 90% nutrition. это избыток чего-либо. In 90%, this is an excess of something. I will remove this and now show the streptocarposis. The reason is the same everywhere. This streptocarpus has not been transplanted for more than a year. Here is the marginal necrosis. Here is an old leaf. Никакая обрезка не поможет. Вот Here I am cropping. ошибка коллекционера. No Они amount начинают of обрезать. cropping will help. Вот берут, обрезают. Что A дальше? typical mistake of collectors that they Если start to причина cut. отравления не What's устранена, next? краевой некроз идет If the дальше. cause of poisoning is Удаляется not eliminated,
the marginal necrosis goes further. На более молодой лист. И так You все remove the листья leaf, necrosis сгнивают. То turns есть into a younger leaf, and so all the leaves rot. проблему не решает, Cutting, а removing усугубляет. old leaves Почему does not усугубляет? solve the Потому problem, что but так у стрептокарпуса есть exacerbates it because of old leaves give access to young leaves. сбрасывает избыток, забирает недостаток, да? If you deprive the plant Если вы of this лишаете reserve, the этого plant как бы begins to move резерва у to more растения, young leaves. растение начинает переходить к более молодому резерву, то есть к более молодому листьев. Срежете, If you cut it off, it will move on to even перейдет на younger более parts. молодые части. И так вы можете зарезать And so you can полностью cut до so that до there is ничего. nothing Чем больше left. обрезаете, The shorter you тем cut, хуже растение. the worse the plant is. Решает проблему только Only пересадка. the transplantation Никакие solves the проливы, problem. No amount of watering не will помогут. help. Почему не помогут? Я сейчас объясню. Вот американцы любят проливать субстрат. Я не знаю, почему они любят. Вот они проливают, особенно эти, как его, вот еще. Типичный краевой некроз. Видите? Дальше. Я взял вот такого старого. This is an old bush. Этот куст не It has not been пересаживался 3 года. transplanted Честно for скажу, он 3 был years. такой богатый, огромный. It was Тут huge. листья были такие The leaves чуть ли were не по almost метру. a Это meter Д'Артаньян. long. Он мне нужен был It для was селекции, я его не D'Artagnan, and пересаживал. Вот если мы I сюда needed it посмотрим for внутрь, breeding. I did not не будем мы transplant туда it. смотреть, It was one plant from the center. здесь была одна All the розетка, old одна розетка leaves была только, died это одно and растение. fell Просто вот с off. центра все старые листья уже отмерли и отпали. Вот так вот тут все, вот тут вот шейка, вот это все старое, тут был, он был богатейший, It was такой huge. огромнейший кустяра. И You вот у see, него, it видите, has краевые некрозы marginal идут. Вот necrosis. типичные краевые некрозы. Вот. Вот. Обрезан, да? I cut it off Это recently, вот, недавно and я the marginal обрезал. necrosis Вот он дальше went пошел, further. краевой некроз. Если мы этот лист удалим, пойдет If a young более leaf is молодую removed, розетку. Вот, например, вот necrosis молодой will лист. go to Это a молодой younger лист. leaves. Тут на розеточке всего 3 листика. Вот один, второй, и тут маленький-маленький. Вот на молодом Here is листике an example поскольку of a старых young leaf. листьев нет. Вот этот молодой листьев, вот его цветонос. There are only Это говорит о 3 том, что leaves совершенно here. молодой. Вот на нем краевой некроз. Потому что более старого листа Since нет there are выпуска, no более. old Старый лист leaves, уже it отгнил has и marginal поздох. necrosis. Это еще раз They are повторюсь, simply это no old эволюционная, leaves. They are dead. отработанная реакция It is растений an на evolutionary проблемы plant response to nutritional problems. наглядно мы видим, вот We see that the plant is bad, он цветет, but it может blooms давать семена, and can give seeds, давать пыльцу, там, participate in участвовать reproduction. в размножении, да, вот. Если бы у него If it did не not было have такой such реакции, a reaction как as taking food from the old leaf, забирание питания со dropping старого и everything toxic into the old leaf, всего токсичного в старые листья, then the растение plant бы would отмерло die бы off полностью, то completely. есть погиб бы центр розетки и все. А краевой некроз The center of the позволяет plant would have perished, and that's it. растению And продолжать marginal жизнь. necrosis Это точно так allows же, как вот the беременная plant to женщина live. при Just like a плохом pregnant питании, woman у нее loses her выпадают teeth зубы, там, with poor то есть nutrition, она отдает she gives the резервы reserves of своего her body организма to the ребенку, child. молодому поколению. In the same way, Точно так the же plant растение takes from the забирает old старого, and rescues направляет, young спасает leaves, молодое, то есть flower молодые stalks. листья, цветоносы, вот еще цветение, то есть когда растение не цветет, то When the дисбаланс plant is not питания не blooming, так видно. the nutritional imbalance is not visible.
When a plant begins to bloom, then with an imbalance in nutrition, it directs everything it needs to flowers. That's why the problem of old leaves is aggravated. Усугубляется проблема на старых листьях. Вроде бы все Я хочу понятно, проговорить да? вопрос, который задают часто люди, когда слышат словосочетание «дисбаланс питания». When people hear an imbalance in nutrition, they immediately ask if they need something to fertilize. Удобрение какое-то. Не поможет. It won't help. Я начал рассказывать и переключился на что-то. Не поможет, потому что An excess of fertilizers можно исправить cannot be corrected by additional application of anything. невозможно. Вот можно пример, например, взять. For когда example, хозяйка when a пересадила dish борщ, is too salty, пересолила, что можно сделать? Что it можно is добавить, impossible чтобы to убрать fix туда it. соль? Rinse. Сколько воды нужно добавить? А как мы, It вот will not американцы, help. наверное, по этой причине также и думают, да, нужно промыть субстрат, чтобы избыток. You can wash Но, off only those salts that were in a dissolved Но form проблема в том, что and which субстрат were in an он undissolved form, they cannot be не washed off. напитывает, вернее, как They же are in the substrate. у него есть буферная способность, то есть Substrate particles are промыть можно только те impregnated соли, with которые them. были в растворенной And форме, as soon as you water the а plant, которые были then в нерастворенной undissolved salts их промыть pass невозможно. into Они dissolved находятся ones. в нерастворенной форме, в самом как бы заключены в субстрате, в частицах субстратов, как бы вот пропиталось. И как только вы промывать перестали и просто полили, то те нерастворенные соли, которых избыток, For они example, переходят в take a glass растворенную of water и, and pour half a glass например, сейчас of salt into it and stir. берем, например, стакан. Pour Берем in стакан воды, water, насыпем в него половину pour in water, pour in water, pour in water. и будем размешивать. И вот мы нальем воду, сольем, да? Нальем, сольем, допустим. Сколько мы вымоем How соли much с стакана? salt will we wash from a glass? Чуть-чуть соль останется. A little. Всё равно в нерастворенной форме. Как только вы перестанете As soon as we stop draining the water, нерастворенная соль, all undissolved salt will become dissolved вода again, будет опять солёная. and the water will be salty Выльем again. соленую воду. If Нальем we опять pour воду. out salt water, Сначала and pour она, clean возможно, water, будет немножко пресная, но then как at только first она it will be постоит, fresh, вся нерастворенная соль опять but then it will become salty again. точно то же самое The same происходит thing и в happens субстрате. in the Соль substrate. находится, избыток солей, Excess он salts находится are не found только в not only in растворенной dissolved форме, form, не только в воде. not only in water. Избыток солей находится еще и как бы вот в It is субстрате, found bound связанном in the с substrate. И как только As soon as we washed, the undissolved excess раствор goes стал back более into the пресным, dissolved ones. все баланс опять восстанавливается. То есть избыток, нерастворенный избыток переходит в растворенную. Как же еще объяснить? Короче, Flushing does not solve the problem. не решает. Решает проблему. Only a complete replacement of the substrate solves the problem, or at least a partial one. Для того, чтобы убрать To remove the imbalance, you need to change at least 2/3 of the substrate. не менее 2/3. Иногда Sometimes this is not enough, and you need to remove 90% of the substrate. совершенно плохая. То есть If the problem is running, then it needs to be changed принеси мне, скажи, almost completely. The earlier the substrate is damaged, если проблема совсем
the more it needs to be changed. запущенное. Если субстрат совершенно засолен, то нужно менять. Чем больше If there are no obvious signs, испорчен the субстрат, transshipment больше is его sufficient, нужно менять. or Например, replace если half of the substrate. признаков нету, то достаточно просто сделать, допустим, перевалку или заменить половину субстрата. Это, да, Леночка, говори. Паш, а вот бывает такое, люди, пересаживают они, в принципе, более-менее нормально. If a normal plant is transplanted into a new substrate and immediately after transplanting the leaves wither, Теряется тургор. turgor is lost, or marginal necrosis begins. Then what to do? Если вы при пересадке не нарушали корневую If the root систему, system was not disturbed during transplantation тургор, то причины and it was at transshipment, вы не and the plant loses its turgor, сухой ком, полностью сухой ком. Вторая причина then there are two reasons: either you did not water it, растения. or that new substrate is poisoning Посадки в этот the субстрат, plant. от других растений, там деток, которых вам не жалко. И если с ними происходит та же самая проблема, то субстрат надо выкинуть. It is necessary to plant test plants in it, children who you do not mind. Как вы And if the same thing happens to them, then the substrate must be thrown away. In this case, there are в этом only случае roots. нужно растение омолодить, In this case, the plants needs to be rejuvenated, old и leaves removed. это сделаем. Вот сколько мы удалили, вот столько можно. You can delete even earlier. Лена удаляет еще больше, когда омоложает. Я по-всякому прежде всего нужно удалить старых корней, можно вот We have divided the bush. It can be planted in a smaller pot. поделили кустик, вот. Можно посадить в горшочек, уже в меньший горшочек. Ну и вторую розетку давайте тоже. In У the нас second есть plant, видео you need побольше. to remove more. Вот здесь вот нужно побольше. Здесь вот удалить этот, и вот этот тоже я бы удалил, допустим. Давай еще проговорим к концу видео. The reason for which there may be marginal necrosis: the first is an old substrate, the second is a Давай. gulf overflow drying, Субстрат. third is an unusable substrate, Засушивание. an excess of fertilizer, four, there is a very rarely a lack of fertilizers. Избыток удобрения 4. Крайне редко бывает недостаток удобрения. Но скажу честно, я I ни have у not seen кого, such a thing. эту проблему не видел, потому что, как правило, As a rule, everything is over fertilized. вот честно скажу, вот мне присылают фотографии посмотреть там, я нигде не видел явный недостаток. There may still be a high temperature. Избыток. И еще проблема может быть высокая температура. Высокая температура, It disrupts она the бьет, biochemical processes in the нарушает plant. Высокая температура нарушает все биохимические It does not процессы function растения. properly. И растение травится прежде всего от того, что само растение неправильно функционирует. Какие еще причины? Все, больше я не знаю. Больше я не знаю. Могут люди еще, про избыток я говорил, да? Про избыток я говорил. Смотрите, еще какая ситуация. У каждого элемента, и даже Every не только compound has у каждого element. элемента, у каждого соединения, Maybe да, when то есть это может treated with касаться при pesticides, обработке ядохимикатами. especially Системной systemic ones. Я не рекомендую использовать I do системные not recommend препараты, the если use явно of необходимость.
systemic drugs unless clearly necessary. Only if there is a pest and systemic poisons should be used to stain. But at the same time, systemic pesticides poison the plant. After all the dressings, the plant needs to be transplanted. С этим 8 я не буду делать. У нас куча видео, как омоложать растения. Принцип, я думаю, These two plants can be то planted. же самое касается абсолютно всех. I will not transplant the big one. We have a lot of videos about rejuvenation. Паш, вот эти The principle is clear. ты же их посадишь в меньше. The same goes for other plants. Краевому некрозу. Absolutely all plants. These plants will be planted Слишком in большие smaller горшки. Посадка pots. к краевому некрозу может привести через какое-то время. And if you put them in large pots, Почему? Если can мы this посадим lead такую to розеточку, marginal такой necrosis? горшок, большой горшок, такой вот. Maybe Что after будет a while. происходить? Корешки не охватят весь ком субстрата. За If you короткий plant срок, и за месяц, и за a два, и за small три не plant охватит. За это in a время large pot, вы будете поливать весь же горшок. then правильно? the roots will not cover Некоторые поливают the entire пипеткой в lump самый центр, of the я substrate не знаю, это, in a short головная time. боль. Наверное, можно так делать пипеткой в During центр, this чтобы time, остальное не you will не water намокало. the Всё равно pot. влага будет распространяться. Так вот, когда большой горшок, корешки будут только в малом The объеме, roots в will центре. only be in the А всё, center. весь остальной субстрат, он же будет мокнуть, и в нем будет жить In the rest of the микрофлора, substrate, которая будет microflora разлагать will live, субстрат. И засоленность which субстрата will будет decompose повышаться. the substrate, За месяц ничего and страшного the не будет. salinity На второй of the месяц substrate тот субстрат, will уже который increase. не охвачен корнями, в нем будет нарастать засоленность. В конце концов, на второй, на третий месяц, In a когда month, уже nothing terrible will happen. субстрат накопит, развожится, во-первых, он разлагается, теряет In the структуру, second month, накопит солей, которые And that substrate that is not covered by roots, высвобождались от разложения субстрата. salinity will increase in it. То есть вроде бы первый месяц мы не видим Не никакого будем, не негативного видим. влияния И второй And можно when the не увидеть. substrate begins to decompose, На третий начнется it loses проблема. И its я не вижу в structure, этом никакой экономии, я не accumulates salts, вот почему я and the plant новичкам, will не begin только новичкам, to для получения pipple, хорошего качества pickle. растений рекомендую The first month we will not anything, увеличивать равномерно and по 1-2 maybe even сантиметра. Ну, the second. сильнорослые растения по 3. Потому что вы Problems каждый раз will даете begin свежий in the субстрат, third даете month. свежий субстрат, свежий субстрат, свежий This is субстрат, not и a растению saving. не травится. Получается Why I высокая recommend for скорость beginners роста. and not Вы only при for перевалке beginners, не increasing the нарушаете корневую pots систему, evenly не by стресса 1-2 растению не даете. centimeters Получается, to get good quality plants. растение очень быстро растет. Strong cutters by Можно 3 за короткий centimeters. срок получить шикарно цветущее Because растение. every time you give За a new 4 substrate, месяца можно вырастить быстро. it is fresh Так, and the plant does not еще pickle. могут быть вопросы по тому, The result is a high growth понимаем? rate. You do not disturb the root system during transshipment. разобрали их со всех сторон, вот знаешь, по-разному The plant формулируют один и тот же has no stress. все причины, The plant grows very quickly. которые мы встречали, мы уже разобрали. In this way, you can get a gorgeous plant Будущих in a примеров short time. мы будем отсылать. Этот вопрос In будут 4 months, задавать от you can сколько grow человечества a будет whistling жило, столько copy. этот вопрос
и будут задавать, сколько We люди have будут sorted выращивать растения, out этот вопрос all the будет possible самый... reason. Он While всегда many будет, потому people что, ну вот, will парадокс, grow да, от чего plants, сохнут листья? Конечно, от сухости, this да, как question бы, will вот, be казалось бы, asked. от сухости. И я, в This принципе, я question is the понимаю most common этих one, новичков. because Ну, вот it мы seems to видео everyone и будем that the leaves are drying отсылать. out Если что-то from dryness. непонятно, пишите свои вопросы. If Может быть, something вы is not clear, дополните что-то write своим questions. каким-то опытом, каким-то Maybe you знанием, can знанием, share да, your в своих experience, условиях. add your Пишите, knowledge. пусть другие люди тоже наши See you next читают и time.